أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okey, saya akan ulangi sekali lagi bacaan untuk surah ini. Perhatikan pergerakan bibir mulut saya. Okay, today insyaAllah ta'ala we will recite together, and you can enter to my box to reciting your surah Quraysh, because we just focus to surah Quraysh, and I hope you can touch with my mouth movement when you're reciting, because I will listen and help you to improving your recitation. Okay, please focus to my mouth movement. ركزوا على تحريك الفم. أي أحد ممكن أن تدخل، لكن للنساء فقط. Everyone can enter to my box.